are gathering here. First I would like to welcome Dr. Sukumar, Principal of Care College, Arts and Science. Please. Next I would like to welcome Dr. Robert, Assistant Professor, Care College. Next I would like to welcome Mr. Karthik, Assistant Professor, Care College. Next I would like to welcome Honorable Sister Pushpika, St. Anthony's International School. Next I would like to welcome our school Honorable Correspondent, Mr. Ramesh Master. Next I would like to welcome our school Honorable Principal, Mr. C. Venkatesan. Next, I would like to welcome all my dear students, the begin cooperation throughout the entire program to make grand success. Thank you. Good morning. Thanks for great motivation when we entered. All of you clapped us, so that gave me a lot of energy to me. Thank you for that. So, இன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல வந்துட்டீங்க? What is your expectation? Why you all here? So, நான் பேசின மோட்டிவேஷன் ஆயிருமா? So, you all come here to get some input that will be helpful to you secure good marks in your board examination, right? அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல தான் வந்திருக்கீங்க. இங்கே இருக்க செஷனில் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கற்றுக்கிட்டா நம்ம போர்டு எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்கலாம். போர்டு எக்ஸாமில் ஏன் நல்ல மார்க் வாங்கணும்? I will tell you a small story. Yesterday there was a discussion. ஒரு டீச்சரை வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு. எங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பேப்பர் வருது. 2 teachers are competing. 2 teachers are competing, both of them having equal qualification, equal experience. I need to select one person, I need to reject one person. எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுங்க? 2 பேரும் ஒரே குவாலிஃபிகேஷன்ல இருக்காங்க, ஒரே அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்காங்க. ஆனா ஒரு ஆளை நான் செலக்ட் பண்ணணும். அந்த ஒரு நபரை செலக்ட் பண்ணா அவர் நெக்ஸ்ட் லெவல் போவார். அந்த டீச்சர் நிறைய படிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் இப்போ 10th தான் எழுதுறீங்க, அவங்க 12th முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு டாக்டரேட்லாம் முடிச்சுட்டு 2 பேருமே முடிச்சிருக்காங்க. both of them are having 15+ years of experience. History என்ன ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்க்கணும்? என்ன ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்துருக்கோம்? இல்லை மைக் என்ன ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்துருக்கோம்? Character, both of them are having good character. Another teacher இருக்காங்க. அது இல்லைன்னா வேலையில் இருக்க முடியாது. They are teacher. I said both of them having equal qualification, equal skills, and on aspect all of them are equal. என்ன பாராமீட்டர் வச்சு நீங்க இது இல்லை அப்படின்னு சொல்றது? சொல்லுங்க. 10th மார்க் எப்படி கெஸ் பண்ணுவீங்க? Randomly he said some answer, but answer was right. Randomly he said some answer, but answer is right. We choose the faculty based on the performance of 10th and 12th standard. மத்ததே நம்ம based on 10th and 12th standard. ஏன் அதுக்கப்புறம் படிக்காம இருந்த பரவாயில்லையா? ஏன் அந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்தோம்? நம்ம மற்ற எல்லா எக்ஸாமும் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள நடந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி திருத்தி அந்த யூனிவர்சிட்டியை மதிப்பீடு செஞ்சது. ஆனா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த மட்டும் யார் டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க? கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணாங்க. So the first factor we decided, it is an exam conducted by government
and is evaluated by the government. So other parameter first எடுத்துக்கோ. ரெண்டாவது ரீசன் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கே தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னா 10th தெரிஞ்சிடும். Okay, the 10th is the right place. You need to identify what is the skill which you are having. இப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டா நீங்க டாக்டர் ஆயிரலாம், இப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டா நீங்க கலெக்டர் ஆயிரலாம், இப்போ நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டா என்னென்னலாம் ஆகலாம். You have to decide because everything in your hands. இல்ல நான் வந்து கீழ தான் வேலைக்கு போறேன் அப்படினா அதை நீங்க தான் டிசைட் பண்றீங்க. Okay, so the second reason we decided consistent growth பார்க்கணும். consistent growth அப்படினா எதுல இருந்து எடுக்கறாங்க அப்படினா 10th ல இருந்து எடுக்கறாங்க. So 10 is a very important factor. Your mark will going to speak not today but என்னைக்கோ எங்கேயோ. இன்னைக்கு காலேஜில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி கம்பெனியில் நிறைய நடந்திருக்கு. ஸோ மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் குட் எம்ப்ளாயி அண்ட் தே ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ப்ரொமோட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுந்தர் பிச்சை தெரியும் தானே? ஓகே, அவர் எப்படி கூகுள் செய்வாங்க? Though he is an Indian, there are a lot of other people are there in their country. There are a lot of educated people are there in the same country in the United States. எப்படி வந்து சுந்தர் பிச்சையை செலக்ட் பண்ணுவாங்க? அவர் மட்டும் தான் நல்லா பேசுவாரா இங்கிலீஷ்? Any guess? எத்தனை பேர் மொபைல் வச்சிருக்கீங்க? யூடியூப் பார்ப்பீங்களா? பார்க்கலையா? பார்ப்பீங்களா? டாப் 100 கம்பெனிஸ்ல 1 ல இருந்து 20 கம்பெனி வகைப்படுத்தினா அந்த 20 கம்பெனியோட CEOs ஆர் இந்தியன். வாட் இஸ் த ரீசன்? குட் அகாடமிக் ரெக்கார்ட். The first reason is good academic record. சுந்தர் பிச்சையோட அகாடமிக் ரெக்கார்ட் எடுத்து பாருங்க. He is having good academic record. Discipline in the workplace. அதனால தான் மேடம்லாம் டிசிப்ளினாக இருக்கணும், டிசிப்ளினாக இருங்க, க்ளீன் பண்ணிடுங்க, ஷூ போடுங்க அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறோம். பட் அது எங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு? சுந்தர் பிச்சைக்கு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. சுந்தர் பிச்சை மாரி 20 பேருக்கு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. டிசிப்ளின் இன் த ஒர்க் பிளேஸ். த தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் இஸ் தட் approach in the workplace, and otherwise we call attitude in the workplace, how they are approaching other people. So நம்மளோட எஜுகேஷன்ல இந்த 3 பவர் இருக்கு. What are the 3? academic record, discipline and approach. இது மட்டும் தான் கிரைட்டீரியாவா எடுத்து வேர்ல்ட்ல இருக்க பெஸ்ட் 20 கம்பெனியோட CEOs are Indian. You just go and google it. Okay, so அதனால 10th ல மார்க் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது it is very very important. It is easy task. It is easy task if you prioritize what to do first and what to do next. அதை மட்டும் கரெக்டாக ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய மார்க் வாங்கிட முடியும். ஓகேவா? இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? மார்க் வாங்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு லிவ் அ வேர்ல்ட் இஸ் கால்ட் த டெக்கி வேர்ல்ட் வேர் you need to compete at least the 100+ people to get a single job. It is not easy for you. Okay, we were lived in the generation called X or Y Z ananga. நீங்க எந்த ஜெனரேஷன்? You belongs to generation Gen Z. You call Gen Z. So we belongs to our generation. நாம people ஓட தான் சண்டை போடுறோம். Meaning we interact lot with people. Competition எனக்கும் ஒரு people தான் நடக்கும். இப்போ யாருக்கு காம்படிஷன் நடக்குது? Machine and you. So you need sharp knowledge than us. Okay, all those things that we are going to discuss in the today's session. I am not going to create any fear on you. So I am going to tell you the easiest way to learn the subject and remember the subject and deliver the subject. That is the task which you are going to do. I hope for the next 5 years there is a only task for you. Okay, so அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு? Success. So gateway for success. How many of you heard that money cannot buy happiness? பணம் சந்தோஷத்தை வாங்காது, பணத்தால சந்தோஷம் வாங்க முடியாதுன்றதை எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? உங்க வீடுகளில் பேசி சும்மா கை தூக்கலாம். This is not a class session. You just raise your hand. பணத்தினால சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது அப்படின்றத
கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? கேள்விப்பட்டதே இல்லையா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாங்க வீடுகள்ல, காசை வச்சு சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாது. கரெக்ட் ரைட்? எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? அதை கைத்தட்டு எல்லாரும் நம்புறீங்களா? Quite number of students. Good, great. So now you tell me, how many of you need money? யாருமே காசு வேணாமா? ரொம்ப நல்ல பசங்களா இருக்கு. காசே வேணாமா உங்களுக்கு? So look at the thing now. Your right hand saying money doesn't buy happiness, but your left hand is saying I need more money. இந்த மாதிரி தான் நம்ம பசங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. நான் படிக்க மாட்டேன், ஆனா எனக்கு என்ன வேணும்? நிறைய மார்க் வேணும். I don't want to prepare, I don't want to study, I don't want to listen what the teachers are saying, but I need more marks. When the marks come, quite often I have seen in my college, okay, most of the students and come back and telling, sir, question paper ரொம்ப tough இருந்துச்சு, டீச்சர் ரொம்ப tough திட்டிட்டாங்க, சரியில்லை சார், இது சரியில்லை, அது சரியில்லை. The time we have only one answer. சரியில்லாத எதுவும் என்னோட கண்ட்ரோலும் இல்லை, உன்னோட கண்ட்ரோலும் இல்லை. உன் கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்கோ அதை தான் நீ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அவன் கண்ட்ரோலில் என்ன இருந்துச்சு? எழுதும்போது ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதணும், அதுதான் அவன் கண்ட்ரோல். இல்லாததை பற்றி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் us are talking about things which cannot be controllable, but we never talking about things which can be controllable. என் கையில் என்ன இருக்கோ அதை நான் சரி பண்ணிட்டா எனக்கு மார்க் அழகாக வந்துடும். ஓகே, ஸோ நம்மளோட சக்ஸஸ் நிறைய பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் இஸ் திஸ். வாட் இஸ் திஸ்? The point is anxiety. நீங்க ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்க மட்டும் தான் பாருங்க, அதோட பாயிண்ட் என்ன இருக்கும்? Anxiety. So what is anxiety? It's a kind of fear that concerns or interest. It is a lack of interest, or it is a kind of fear. Okay, so fear தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். நிறைய பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாம இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் fear தான் காரணம். So இத டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாமா, fear இருக்கா இல்லையான்றத? Yes, good, great. I need 5 volunteers. ஒரு 5 பேர் எந்திரிப்பீங்களா? Any boys and girls? Any person? Good, great. அவருக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணலாம். ரொம்ப தைரியமா. Stand in a line. You also join with them. Great guys. Okay, next going to play a game. It's a small game. I call this game as a 7-up game. ஒரு 7-up game விளையாடலாம். 7-up குடிச்சிருக்கோம், ஒரு கேம் விளையாடலாம். Okay. So the rule of the game, you need to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You need to count the numbers continuously. Whenever you are getting 3, you need to clap it. Multiples of 3. 3, 6, 9, 12, 15. Whenever this number comes, you need to clap it. You should not tell numbers. புரிஞ்சுச்சாமா கேம்? புரிஞ்சுச்சா? ஃபைன். மாற்றி இந்த பக்கம் ஒரு இந்த பக்கம் க்ரீன் போயிடுங்க. நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். Great. Great. Now you start 1. 5, 6, 7, 8. This should be here. Under the 1 or 12. This is, assume that it is a circle. Okay. So start 12. 13, 14, 19, 20. That's great. Okay. So in the number நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே படிச்சிருக்கோம். If I'm right, இல்ல 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல இன்னும் கான்ஃபிடென்ட்டா படிச்சிருக்கோம். But I'm saying a small task, but some of you are doing good, some of you are struggling. Okay, இந்த 6 பேர்ல இன்னும் கொஞ்சம் லாட் எடுத்தோம் அப்படின்னா, இன்னும் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுக்கு காரணம் என்ன? That's it.
There is everything. Okay. So thank you. Please go and sit your place. Clap for these 6 people. சின்ன விஷயம் தான். ரிப்பீட்டடா 1 2 3 படிச்சிருப்போம். எனக்கு தெரிஞ்சு 1000 டைம்ஸ் எழுதி பார்த்திருப்போம். டேபிள்ஸ் அதுக்கு மேல எழுதி பார்த்திருப்பீங்க. But when it comes as a competition or as a test, automatically fear will generate. ஸோ அதை எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? ஃபியருக்கு என்ன காரணம்? இது ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம்பிள், ஸ்மால் சாம்பிள் விச் ஐ ஹவ் ரன் நவ். If you go to exam hall or the teachers are telling that tomorrow you are having test or exam, look at the how much amount of fear which having in your mind. அதுதான் ஒரு லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். நாளைக்கு டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற அதிகமான தூரம் அதுதான் இருக்கும். எப்படி அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் என்ன சொல்லும், படின்னு சொல்லும். கார்டு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் விளையாடு. இது ரெண்டும் சொல்றதை கேட்கவே கேட்காது. இது ரெண்டும் ட்ராவல் ஆகி ஒரு கன்க்ளூஷன் வரும்போது காலையில் வந்துடும், எக்ஸாம் வந்துடும். இது சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், எப்போ இது முடிக்கிறதுன்னு. பட் பிட்வீன் திஸ் டைம் சம் ஆஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் மை கால் யூ, படிச்சியாடா? நான் படிக்கல. நீ மட்டும் படிக்கிறியா? வேஸ்ட் பண்ற நீ அப்படின்னு சொல்லி they started and they gave you some wrong input. Probably they already studied. நாங்க படிச்ச காலத்துல இருந்து அப்படிதான். நான் படிக்கலன்னு சொல்லுவோம். ஆனா அவன் தான் நிறைய மார்க் படிக்கலன்னு சொன்னீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்க. ஆமா நான் படிக்கல, அப்பா தெரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So we always try to blame the others. Okay, so reason for all these things is fear. Okay, so that will automatically generate. ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஜெனட்டிக்லி அது இருந்துச்சு. எக்ஸாம் போனால் கஷ்டம், நிறைய பேர் ஃபெயிலியர் இருப்பாங்க, நம்ம பாஸ் ஆகணும். ஸோ ப்ரெஷர் இஸ் அண்டர் யுவர் மைண்ட். நான் யார் கேட்டாலும் வீட்லேயும் சோசியல் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும். வீட்லேயும் 10வது படிக்கிறியா? கண்டிப்பாக நல்லா படிக்கணும் இல்லைன்னா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் மார்க் நிற்கும் போது அந்த கொஷின் மார்க்கை நம்ம ஃபில் பண்ணக்குள்ள it will take lot of time. Okay, so reason for fear, there are 4 reasons. You need to handle this 4 reasons carefully. If you handle those 4 things, then automatically you will become the successful person like Sundar Pichai. Okay, அவரும் நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாரு நான் வந்து கூகுளோட கம்பெனியோட CEO ஆக போறேன்னு சொல்லி. கூகுள் கம்பெனியோட வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னா $350 பில்லியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளோ சம்பாதியம் பண்ணக்கூடிய அந்த கம்பெனியோட ஒரு CEO ஆக போறேன்னு அவர் நினைச்சிருக்க மாட்டாரு. அதே போல நீங்களும் ஒரு பெரிய கம்பெனியோட CEO ஆகலாம், பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம், பெரிய பெரிய இடங்களில் வேலையில் இருக்கலாம். if you could able to control these 4 things. இந்த 4 fears கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ஃபேக்டர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ஃபியருக்கான இந்த 4 ஃபேக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா will be automatically out of the game. கேமுக்கு வெளியே வந்துட்டா நம்மள என்ன ஆகலாம்? VIP ஆகலாம். which VIP? So that is very very difficult. It is not like in the cinema because you are going to live in a country or the world which is going to face lot of crisis. Okay, so இந்தியாவோட GDP இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்றாங்க. GDP நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. ரிவ்யூ நம்பர் இஸ் somewhere around $2.83 trillion, $2.83 trillion. ஓகேவா? US ஓட எக்கானமி எவ்வளோ அப்படின்னா $21 trillion. நீங்க இந்தியாவில் இருக்கணுமா US இருக்கணும்? You have to say US இருக்க வேணாம், இந்தியாவை US மாரி மாற்றணும். So we need to convert our country into US. அப்படின்னா என்ன வேணும்? நிறைய knowledgeable people வேணும், நிறைய creativity people வேணும், நிறைய business வேணும், நிறைய industry வேணும். இதெல்லாம் எங்க இருந்து வரும்? We are yesterday's leader. We cannot create anything. You are tomorrow's leader. You need to create everything. You need to build everything. ஆனா உள்ள பயத்தை மட்டுமே ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா எதுவுமே பில்ட் பண்ண மாட்டீங்க. Okay, so just come out all those things. Let's see what are those 4 factors which cause the fear in the minds of each and everyone. So the first factor is lack of self-confidence. We put it in a positive way. Everyone need more self-confidence. So அப்படின்னா தன்னம்பிக்கை வேணும். அது டிரான்ஸ்லேஷன். நான் கேட்டது மீன். வெரி குட். யாரோ பின்னாடி நம்பணும். ஓகே, நம்மளால முடியும் நம்பணும். எல்லா நாளும் எக்ஸாம் வச்சு எழுத வேண்டியதுனா ஏன் பயப்படுறோம்? நம்மளால முடியும் அப்படின்னா 9வது வரைக்கும் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம். 10வதுல வந்தோடனே ஏன் our hands are struggling, our minds are not accepting? Reason I will tell you. You have seen the elephant. கோயிலில் கட்டி வச்சிருக்க யானைகள் பார்த்துருக்கீங்க. ஒவ்வொரு பெரிய யானையாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும்.
பெருசா இருக்கும், ரொம்ப பெரிய யானையா இருக்கும் இல்லையா? அதை கட்டி எடுத்துட்டு வர சங்கிலியோட அளவு எவ்வளவு இருக்கும்? 5 mm, 10 mm. அந்த சங்கிலியை யானையோட கம்பேர் பண்ணா எவ்வளவு அமௌண்ட் தான் இருக்கும்? இஸ் so tiny, so tiny. யானையோட கம்பேர் பண்ணா அதையே யானையால உடைக்க முடியல. ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அது யானையோட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அந்த கம்பி. யானையால வெரி குட். யானையால ஏன் உடைக்க முடியல? யானையால உடைக்க முடியுங்கிறத நம்பிக்கை அந்த யானைக்கு ஏன் இல்ல அந்த யானைக்கு? That was my question. யானையால உடைக்க முடியல, ஏன் அந்த யானைக்கு அந்த நம்பிக்கை வரல? நம்மளை விட அது பலவீனமா இருக்கு. வெரி குட் மேடம், என்ன சொன்னாங்க? நம்மளை விட அது பலவீனமா இருக்குன்னு அது நம்புது. ஓகே ஓகே எஸ், that's the right answer. யானையை குட்டியா இருக்கும்போது கட்டி போட்டிருப்பாங்க அந்த சங்கிலியில, அது நகர்த்தி பார்த்துருக்கும், அதால கழட்ட முடியாது. ஏன்னா குட்டியா இருக்கும்போது அடிக்கடி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா காலேஜ் அடிச்சிருக்கும், இப்படி பண்ணியிருக்கும், அதால வந்து என்ன பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னா உடச்சிருக்க முடியாது. அது இப்போ வரைக்கும் என்ன நம்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பெருசானாலும் அது என்ன பண்ண முடியாதுன்னு நம்பிட்டு இருக்கு, உடைக்க முடியாதுன்னு நம்பிட்டு. ஸோ சிமிலர்லி ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் பிலீவிங் எக்ஸாம்னா கஷ்டம், யாராலையும் 100 மார்க் வாங்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு. It is not a tough task. It is easiest job in the world. If I'm right, it is the easiest job in the world. அதுக்குள்ள 5 சப்ஜெக்ட் இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கதான் திரும்ப கேட்க போறாங்க. அதை எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் என்ன செட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா இது எழுத முடியாது, இது எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது, இது என்னால் செய்ய முடியாது. So we are telling all the reasons for not doing certain things. ஸோ இதுதான் வந்து மாறுபட்ட பார்வைன்னு சொல்றது. இது வந்து கரெக்டாக என்னால் முடியும் அப்படின்னு நம்பி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். முடியும் நம்பிட்டு உட்காந்துருந்தா மட்டும் என்ன பண்ண முடியாது, உடச்சிட முடியாது. ஸோ யானையும் என்னால் முடியும்னு நினச்சிட்டு உட்காந்து இருந்தால் முடியாது. அதுக்கு மதம் படிக்கும்போது அது என்ன பண்ணுது, பிச்சை எடுத்துட்டு போயிடுது. The similar thing we all need. When task comes, you need to take up the task. இப்போ உங்க முன்னாடி இருக்க ஒரே ஒரு டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா ஆல் எக்ஸாம் எழுதணும். அதுக்கு 300 பக்கத்துக்கு புக் கொடுத்துட்டாங்க, 300 page 200 page or something like that, and they tell you these are the topics are important. Now you have to decide which is the right method to learn and remember the things available in the text. Restriction எதுவுமே கிடையாது. It is opportunities is equal. You are having the equal opportunity what the child is having in Hyderabad, what the child is having in Chennai, what the other child is having in other countries also. So now who has to design? You have to design. Okay va? Another self confident அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா it is very very essential to break a chain. இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க செயின் என்னது, மார்க் வாங்க முடியாதுன்னா அந்த செயினை வந்து ஃபர்ஸ்ட் உடைக்கணும். எல்லாமே நம்மளால முடியும். No need to compare with your social economic background of your family or your situation. அதெல்லாம் வேற. ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பிரெயின்ல பவர் இஸ் ஈக்குவல். How effectively you are going to utilize is the matter. Then complaining things which you cannot control. உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத விஷயங்களை பத்தி யோசிக்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியர் எதை நம்ம கட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. You need to build the self-confidence. You need more self-confidence. If you get self-confidence, then automatically your fear will become settled down. And the fear again குறைஞ்சிடும். Okay. So let's see what is the second thing which we need essentially. So there is a small video. Let's play the video. Look at this person.
those who answer the green calculus papers, please put them in the green box. And those who answer the white trigonometry papers, please put them in the white box. Stop writing, please. I said stop writing. Will you stop writing? இந்த வீடியோல என்ன பார்த்தோங்க? இந்த வீடியோ யாருது? சரி, எல்லாரும் தெரிஞ்சுச்சு. கடைசியா ஒரு வேர்ட்ஸ் நான் எழுதினது அதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி green question paper calculus. யார் calculus எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனீங்களோ அவங்க green boxல டிராப் பண்ணுங்க. white question paper trigonometry கொண்டாந்து whiteல வைங்க. பீன் என்ன பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட்? ஸோ அவர் படிச்சுட்டு போன எக்ஸாம் trigonometry, அதுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் உள்ளதான் இருக்கு. அவர் பார்க்கல. அவர் எடுத்தவொடனே என்ன எடுத்திருக்கிறாரு? green கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துட்டாரு. அது அவருக்கு தெரியும். ஸோ அவருக்கு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை இன்னைக்கு சொன்ன எக்ஸாம் தான் வரப்போகுது, அல்லது அதுக்குள்ளே இருக்கிறத பார்க்கணுன்ற கான்ஃபிடென்ட் இல்லை. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த மினிட் வாட் ஹேப்பன், அதை கண்டுபிடிக்கும் போதே 2 நிமிஷம் தான் இருந்துச்சு, முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் உள்ள தேடுறாரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கு. இந்த மாதிரி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நிறைய டைம்ல கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன இருக்குன்னே பார்க்க மாட்டோம், நம்ம படிச்சது வந்திருக்கான்னு மட்டும்தான் பார்ப்போம். ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கினா நான் 10வது கொஸ்டின் படித்தேன், அது வந்துச்சா, 12 படிச்சேன் வந்துச்சா, 13 வந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மைண்ட்குள்ள என்னதோ அதுதான் பார்ப்போம். அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பீனுக்கு என்ன நிலைமை வந்துச்சோ அதே நிலைமை. Then we started writing something which haven't prepared as a first question. At the end of the day தெரிஞ்ச ஆன்சர் எழுதும்போது என்ன இருக்காது? நேரம் இருக்கு. ஸோ இந்த நேரத்துக்கு is one of the reason. The before reason is confident. You should have a confidence that the question paper must contain the questions or things which you read previously. அந்த 90 நாள்ல நீங்க என்ன படிச்சீங்களோ அதுக்குள்ள இருந்தா என்ன வரப்போகுது? கொஸ்டின் வரப்போகுது. அந்த கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ளூ கலர்ல வந்தா those days we believe ரெட் கலர் பிங்க் கலர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்தா டஃப்பான கொஸ்டின் பேப்பர் சொல்லி. ஸோ அந்த மாதிரி அசம்ஷனோட உள்ள போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா பீனுக்கு நடந்த கதை தான் நடக்கும். So you should not have any assumption, you should not block your mind. You need to have a full confidence that the questions, all the questions must be easy for you, because அது மட்டும் தான் உங்களோட பிசினஸ், அது மட்டும் தான் உங்களோட வேலை. மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் உங்களோட வேலை கிடையாது. You are not going to do any other business than reading and studying. So self confidence is one of the best asset. If you have that self confidence, then automatically your fear will become over. Fear இல்லைனாவே நீங்க என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஒருவேளை பீன் வந்து அந்த ஒயிட் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா trigonometry அவர் எப்படி எழுதியிருப்பாரு? ஈஸியாக எழுதியிருப்பாரு. பிகாஸ் he prepared for that. He thought that அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு இந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தார். ஸோ 50% உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். கேட்கல அப்படின்னா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். You need to ask your friend, or you need to create the setup is called peer learning inside the campus. The peers will teach you, that will be easily rememberable. இன்னைக்கு அதுதான் collaborative learning சொல்லி எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒரு நல்ல மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடி, குரூப் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க. கிளாஸஸ் குரூப்பாக உட்காந்து படிங்க அப்படின்னா, ஆனால் குரூப்பாக உட்காந்து விளையாண்டோம் அப்படின்னா அந்த 25% என்ன ஆகும்? 0 ஆகும். ஓகே, ஸோ ரிமைனிங் 50% இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் ஹேண்ட். அந்த 50% ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் நீங்கள் டைம் எடுக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் எங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும்? வீட்டில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். If you are not creating that environment in the home, then automatically you will not get good score. Okay, so வீட்டில் போய் க்ரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னா எனக்கு ஏசி ரூம் போடுங்க, எனக்கு இது வைங்க அது வைங்கலாம் சொல்லக்கூடாது. வீட்டில் போய் என்ன க்ரியேட் பண்ணுங்க, என்ன க்ரியேட் பண்ணுங்க, புரியுது? டைம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும். அப்புறம் வேற என்ன க்ரியேட் பண்ணணும்? நீங்க என்ன க்ரியேட் பண்ணணும்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை क्वेश्चन. நீங்க என்ன க்ரியேட் பண்ணணும்? புரியல?
கான்ஃபிடென்ட். வேற mindset create பண்ணுங்க. When you create the mindset, you don't require alarm, you don't require anything. Your mind will indicate you what you have to do. எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அலாரம் வச்சிருப்பீங்க 5 மணிக்கு, அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு 5:30 வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவீங்க, திரும்ப அதை ஆஃப் பண்ணிட்டு 6 மணி ஆக்குவீங்க. அப்புறம் சரி எப்போ போய் தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பீன் மாதிரி அலாரத்தை உடச்சிட்டு எந்திரிச்சு வெளியே கிளம்ப வேண்டியது. ஸோ அலாரம் will not a machine going to indicate your brain. Your brain is much more powerful machine or powerful assets in the world. அந்த அசெட்டை கரெக்டாக ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா என்ன வேணும் நமக்கு? மைண்ட் செட் வேணும். மற்றவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லை. அம்மா டிவி பார்ப்பாங்க, எஸ் அப்கோர்ஸ். அண்ணா வந்து மொபைல் பார்ப்பான், ஆமாம் அவன் பார்ப்பான், அவனை போய் நான் தடுக்க முடியாது. வெளியில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அவனை போய் நிறுத்துன்னு சொல்ல முடியாது. பஸ் ஓடிட்டே இருக்கு, நான் படிக்கிற இடத்துல பஸ்ஸை நிறுத்த முடியாது. You cannot stop all those things which going around or across you. You need to control only your mind. So if you need more skill, concentrate your mind skill rather than concentrating different skills. So preparation or starting point என்னது அப்படின்னா mind set. It is not about kind of assets which you are having. It is not about kind of textbook which you are having. It is not about kind of material you are having. It is all about the kind of mindset which you are having. Okay. So அப்துல் கலாம் சொல்ற மாதிரி தான் அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலையில் படிச்சு தான் என்ன ஆயிருக்கிறாரு, சயின்டிஸ்ட் ஆகிருக்கிறாரு. அதுதான் அவர் பிரசிடென்ட் ஆகிறதுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன? மைண்ட் செட். யூ கேன் நாட் ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ் லைக் த பீப்புள் ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ் இன் ஓல்டன் டேஸ். பேப்பர் போட்டுட்டு நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி சூழ்நிலை உங்களை எத்தனை பேருக்கு இருக்கு? யாருக்குமே இருக்காது. இஃப் ஐம் ரைட், தோஸ் டேஸ் ஆர் கான் ஆஃப் த டேஸ். காலையில் போயிட்டு பால் ஊற்றிட்டு தான் கிளாஸ் போகிற பீப்புள் இருந்தாங்க. பட் இப்போ அந்த மாரிலாம் இல்லை. ஆனால் இப்போ மைண்ட் எப்படி இல்லை? அந்த மாரி மைண்ட் இல்லை. You need to create the mindset that you need to do all the works directed by the parents. Then you have to come for your study. அந்த மைண்ட் செட் இருந்தால் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய சாதிக்க முடியும். ஓகே. ஸோ ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னது அப்படின்னா மைண்ட் செட். ஸோ யூ ஹேவ் டு கீப் யுவர் மைண்ட் அப் கிளியர்லி and automatically you can overcome your fear. Okay. So இதுல எத்தனை பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம்? Exactly 2 points. ஆங்ஸைட்டில ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆங்ஸைட்டிக்கு காரணம் ஃபியர்னு சொன்னேன். ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ண 2 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்று செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட், இன்னொன்று preparation. Okay. So keep it only 2 points in your mind. You need lot of self confidence and you need good preparation. So அங்கே தான் நமக்கு பிரச்சனையே வருது. என்னது அப்படின்னா time management. So we all well and good in preparing the timetable, if I'm right. ஸ்கூலில் பார்த்துட்டு வீட்டில் போய் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டைடேபிள் ரெடி பண்ணி அங்கங்கே எங்கெல்லாம் இடம் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்கேன். ஐ நோ மை relative son, he is studying 12th standard and he keep the 10 different timetable in his school. அது ஒவ்வொரு டைம் இருக்குது. ஆனால் அவன் எப்படி அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணுவான் அப்படின்றது தெரியல. அதுமாரி நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய டைம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுப்போம். ஸோ வி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த டிஃப்ரெண்ட் டைம் டேபிள் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங். பட் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும். ஏன் பண்ண முடியல? Is there is any special reason we couldn't able to follow the time? Imagine Elon Musk is having the time similar to us, but he is doing a lot of things. Assume the Prime Minister of India is having the equal time is given to us. He is doing different things. So பெரிய பெரிய ஆட்களால பண்ண முடியுன்றப்போ நம்மளால பண்ண முடியாம போறதுக்கான ரீசன் என்ன? What is the reason? Somebody is wake up at 4 o'clock and doing the business and earning more money, but we are sleeping and wasting our time. Then end of the day we are complaining all the people. யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுருவோம். ஸ்கூல் சரியில்லை, டீச்சர் சரியில்லை, அதெல்லாம் பரவாயில்லைங்க, டிரைவர் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நல்லா படிக்கல அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு ஓடிட்டு போன டிரைவர் சரியில்லை, அவர் என்னடா பண்ணாருனே அப்படின்னா they're trying to indicate something which is not relevant. ஆனால் நம்மக்கிட்டே இருக்கிறத அவங்க என்ன பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அதில் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னது அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட். That too generation like you belongs to a generation is called millennial generation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்றது உண்மையாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் இன் அவர் டேஸ்
if we want to watch a single Tamil song, we need to wait for 6 days. ஒளி மொழின்னு ஒன்று போடும்போது வெள்ளிக்கிழமை தான் நாங்கள் என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு தமிழ் சாங் பார்க்க முடியும். அது ஒரு 10 சாங் ஆகினாங்க. அப்புறம் வந்து சண்டேஸில் வந்து ஒரு படம் போட்டாங்க. If we need to go to a hotel, we need to wait for some festival has to come. தீபாவளி வரணும் அல்லது பொங்கல் வரணும், அப்போ தான் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ளே போக முடியும். ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இருக்காங்க. Today's situation is entirely different. You can watch the movie immediately in the Netflix after downloading the application and pay the money online. Then, if you want to watch any other content and information is very easily available. இன்னைக்குலாம் information எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக transmit ஆகுது அப்படின்னா it's nanoseconds ன்னு சொல்றாங்க. In our days, it will take 30 years to reach some information. டிவி கண்டுபிடிச்சு 30 வருஷம் கழிச்சு தான் இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு. ஒவ்வொரு இன்வென்ஷனும் கண்டுபிடிச்சு இங்கே வந்து சேர்றதுக்கு எவ்வளோ வருடம் ஆகும் அப்படின்னா 30 years ஆகும். ஆனால் இப்போ when Apple introduces something new, you can immediately buy from India. They are in the United States, you can immediately buy. So what is the danger associated with that? The danger is the time is always spent on thinking of someone else rather than thinking of us. Steve Jobs அழகா சொல்லியிருப்பார் ஒரு கோர்ஸில், time is very limited. Don't spend on dreams of others. You need to spend the dreams of ourselves. ஸோ ஸ்டீவ் ஜாபோட கோட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மற்றவங்களோட கனவுகளுக்காகவே மற்றவங்களோட கனவை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ரஜினி படம் சூப்பராக இருக்கு, விஜய் படம் அடுத்து வரப்போகுது, அடுத்து வந்து நயன்தாரா வரப்போகிறாங்க. We are spending entire life for the betterment of someone else. In fact, the surprise thing is Facebook ஓனர் அல்லது Facebook அந்த நிறுவனம் அது சம்பந்தமா ஒரு கண்டென்ட் கூட எழுதல, ஒரு கண்டென்ட் எழுதுறது கூட ஆளை விலைக்கு வைக்கல. ஆனா அந்த நிறுவனம் முழுதும் எதுல இருந்து தான் சம்பாதிக்குது? கண்டென்ட்ல இருந்து தான் சம்பாதிக்குது. யாரு கண்டென்ட் எழுதுறா? நம்மளுக்குள்ள டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண தெரியும். We all writing the content to the Facebook and sending the information across the country, across the world. Twitter 500 rupees charge பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Today, if I'm right, if you want to tweet something, you need to get 500 rupees, pay 500 rupees to the Twitter. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் போலீஸ் என்ன ஆகும்? இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக வச்சுருக்கீங்களோ எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பெய்ட் ஆகும். ஆனால் அதை விட்டுருங்க காஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். பட் டைம் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் மேட்டர் ஃபார் யூ நவ். த டைம் இஸ் லிமிட்டட் ஃபார் யூ பிகாஸ் யூ நீட் டு பர்ஃபார்ம் எவ்ரிதிங் வித்தின் திஸ் 1 year. உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த 10 மாதத்துக்குள்ளே இதை என்ன பண்ணி ஆகணும்? பர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த தூக்கி எரிஞ்சிட்டு போய் ஆகணும். உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்டட் டைம் கிடைக்காது. இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் ஆல் த டைம் திங்கிங் someone else rather than you, then what will happen? ஒண்ணுமே நடக்காதுங்க. ஓகேவா? ஒண்ணுமே நடக்காது. So end of the day we will come back with the same results and we need to you need to tell some reasons to the parents and teachers and your life will be like that. If you want to do something, you need to handle your time properly. Okay? So time management ஒரு சின்ன ஒரு small exercise which we want to tell you. There are 5 materials given here including bottle. அந்த 5 மெட்டீரியலுக்குள்ள இதை நான் ஃபில் பண்ணணும். எப்படி ஃபில் பண்ணால் எனக்கு உபயோகமாக இருக்கும்? 5 மெட்டீரியல் இருக்கு. There are 2 variety of stones and sand and water. There are 4 materials. We are supposed to fill those material into the bottle. That material which is very much usable for any individual. எப்படி அதை ஃபில் பண்ணுறதுங்க? யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ரைட் ஆன்சர் ராங் ஆன்சர் இல்லை, இதை வச்சு மார்க் போட மாட்டோம், டீச்சர்ஸும் மார்க் போட மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் we need to understand your perception. உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். குட் குட் கிரேட் கிரேட் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாம் ராம் ஓகே வெரி குட். ஒரே ஷாட்ல ஆன்சரை கரெக்டா சொல்றாரு. வெரி குட். கவனிச்சிங்க. He is saying the big rocks need to fill first. The second, the small stones need to fill second. And the third, we need to fill the sand. And finally, we need to water. So, அப்படின்னு சொன்னாரு. ஏன்
பெரிய கற்கள் அதோட இடத்தை ஆக்குபை பண்ணிக்கும், சின்ன கற்கள் கேப்பை போய் ஃபில் பண்ணிடும், ரிமைனிங் உள்ள கேப்பை மணல் வந்து ஃபில் பண்ணிடும். அது மேலே தண்ணி ஊற்றினா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதே போலதான் நம்மளோட சப்ஜெக்டையும் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். There are some subject which is very much like a rock as far as you is concerned. அந்த ராக் ஏதோ அந்த ராக்கை எவ்வளோ நேரம் படிக்கணும்னு சொல்லி நீங்கள் அலோகேட் பண்ணி அதை கொண்டு போய் பிரைன்குள்ள என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். யூ ஷுட் நாட் ப்ரிப்பேர் சம்திங் விச் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி. வாட்டர் மாரி இருக்க சப்ஜெக்டை கொண்டு போய் திரும்ப திரும்ப படிச்சு நிறைய நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நேரத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிடுவோம், வேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். எப்போ அம்மா கேட்டாலும் என்ன சொல்லுவான், தமிழ் படிக்கிறேன், இங்கிலீஷ் படிக்கிறேன், ஏன்னா இது ரெண்டு மட்டுமே படிக்கிறேன் அப்படின்னா அது ரெண்டு தான் எனக்கு புரியும். We may not take some subject which very much difficult or you feel it is a problematic. ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ண மட்டும்தான் அதை எப்படி படிக்கலாம்னு வழி கண்டுபிடிக்க முடியும். இது ப்ராப்ளம் இல்லை, இது ஈஸின்னு எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சொல்றதுனால அது என்ன ஆயிடாது, ஈஸி ஆயிடாது. யூ நீட் டு ஃபேஸ் த சேலஞ்சஸ். அதனால சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும். ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணாதான் டைமை மேட்ச் பண்ண முடியும். டைமை மேட்ச் பண்ணாதான் கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும். கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணாதான் என்ன கிடைக்கும், கான்ஃபிடென்ட் கிடைக்கும். You do the reverse work, okay? Most of us preparing the timetable, even in colleges, even in my colleges, we said timetable is based on availability of teachers, but timetable should be based on the subject requirement, not the teacher's requirement. In the subject க்கு ரெண்டு மணி நேரம் depends on subjects available in front of you and your mind capability. ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம், ஓகேவா? ஒருத்தர் மேக்ஸ் கஷ்டம்னு சொன்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், மேக்ஸ் கஷ்டம் நம்மளும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட் a tough subject unless otherwise you need to concentrate it. இன்னொருத்தங்க சொன்னதை நான் என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If you feel that is a stone, big stone or big rock like this, then keep it that in your priority bucket as the first thing which you need to clear it. அதை மைண்ட்குள்ள கொண்டு போய் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்ட், தேர்ட் டஃப் சப்ஜெக்ட், ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் அப்படின்னு அடிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மைண்ட் வந்து உடையாத ஒரு பாட்டில் மாரி அழகாக இருக்கும். அப்போ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும்போது வெளியே வரும். ஆனால் ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தண்ணியை ஊற்றிட்டு மண்ணை ஊற்றி மேலே ரெண்டு கல்லை போட்டோம் அப்படின்னா என்ன இருக்காது, சரி சின்ன கல்லை ஃபஸ்ட்டு போடலான்னு போட்டிங்கன்னா பாட்டில் என்ன ஆயிடும், உடைச்சிடும். So you need to do carefully. The time management is start from priority, not based on the available time. எனக்கு இன்னைக்கு 5 மணி நேரம் இருக்கு, 5 மணி நேரத்துல ஏதாவது படிக்கணும் அப்படின்னா 2 மணி நேரம் தமிழ் படிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டு 1 மணி நேரம் மேக்ஸ் படிக்கிறத ரிவர்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், நிறைய படிக்க முடியும். You need to face the challenges, you need to face the difficult subject first. So அதனால டைம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னதுதான் அப்படின்னா ப்ரையாரிட்டி தான். ஸோ நீங்கள் டைம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் யாரோ சொன்னீங்க என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது, டைம் டேபிளை காட்டிலும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது என்னது அப்படின்னா டு லிஸ்ட். வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஃபர்ஸ்ட், வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ செகண்ட், பிஃபோர் த எக்ஸாம், டூரிங் த எக்ஸாம், ஆஃப்டர் த எக்ஸாம். ஸோ அந்த லிஸ்ட் உங்கள் கையில் இருக்கணும். நேரம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அது அளவுக்குள் தான், இவ்வளோ நேரம் தான்றது தெரியும். ஆனால் ப்ரையாரிட்டின்றது யார் தான் பண்ணணும், நீங்கள் தான் பண்ணணும். எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு அது என்னவா இருக்கலாம், கஷ்டமாக இருக்கலாம். யூ நோ நீட் டு ஃபாலோ மை டைம் டேபிள், மை ஃபார்முலா. யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா விச் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ ராதர் தென் த ஃபார்முலா இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் ஆல் த பீப்புள். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறதே இல்லை. ஈச் சில்ட்ரன் ஹேஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில். யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை யுவர் ஸ்கில். அதனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது என்ன தான் இருக்கணும், ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் ராதர் தென் டைம் டேபிள். Once you've done your priority, then you have to prepare the to-do list, then you have to prepare your timetable. Okay? Don't do the reverse work. Reverse work எல்லாருக்கும் என்ன ஆகாது, ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒரு ப்ரையாரிட்டி இருக்கலாம். அது என்ன ப்ரையாரிட்டின்னு நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அல்லது உங்களால் முடியல அப்படின்னா you can talk to your teachers. Teachers really give you lot of input on mentoring you. உங்களை பற்றி சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா scope for improvement. It is not a scolding. உங்களை திட்டுறதுனாலையோ உங்களை அடைக்கிறதுனாலையோ they are not personalizing. They are telling you இப்படி பண்ணால் நல்லா வரும்னு சொல்கிறாங்க. அதை நீங்கள் என்னவா எடுத்துக்கணும், feedback and scope for improvement. It is not a punishment. Any words
the teacher is always listen carefully. It is a scope for improvement. You don't believe. I was studying in St. Joseph's College. Whenever I am going to any sessions or any conference, I always check with my teacher even today after 22 years. இப்போ கூட என்னோட கண்டென்ட் அனுப்பி நான் இதை பேச போகிறேன் சரியா வருமா சார் அப்படின்னு கேட்பேன். தென் they tell இதை மட்டும் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிப்போம், இதை இப்படி பண்ணிக்கோ. ஸோ ஈவன் இட் இஸ் அ டைம் ஆஃப் 8:30. அவரும் அவர் வேலையை முடிச்சுட்டு வரணும், நானும் என்னோட வேலையை முடிச்சுட்டு போகணும். ஆனால் டீச்சர் எனக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணுவேன், இதை இப்படி பண்ணுவேன், இதை இப்படி பண்ணால் கரெக்டாக வரும், இந்த இடத்துல எது தான் நீ சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே போல் நீங்களும் ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ணிக்கணும். உங்களால் ப்ரையாரிட்டிஸ் பண்ண முடியலன்னா யார்கிட்ட கேட்டுக்கணும், நீங்கள் டீச்சர்ஸ் கேட்கணும். ஓகே, யூ டோன்ட் ஆஸ்க் யுவர் பேரண்ட் பிகாஸ் த பேரண்ட் ஆல்ரெடி டம் வித் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குமான்னு தெரியாது. ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்காங்க, அந்த பேரண்ட்ஸ் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க வேறு ஏதாவது சொல்லுவாங்க, தம்பி இதை செய்யலாம் அதை செய்யலாம். So that will not be suitable to you. The teachers are trained people. They already saw a lot of people like you. They will tell you what is right and what is wrong. So you need to talk with teachers rather than talking with androids. Android, it's not a human being. அது ஒரு மனிதனா இருந்தா ஏன் லாட்டரியில காசை லாஸ் பண்ணி இவ்வளவு பேர் இறந்து போறாங்க? அது ஒரு மனிதனா இருந்தா ஏன் இத்தனை பேர் ஏமாந்து போறாங்க? அதுக்கிட்ட இல்லாத ஒன்று எல்லாருக்கிட்ட இருக்கிறது என்னது? அந்த ஆண்ட்ராய்டு கிட்ட இல்லை, இந்த ஹியூமன் பீயிங் இருக்கு. என்னது? மனசாட்சி. வேற எம்பத்தி. we call that as empathy. அவனும் ஒரு மனுஷன், அவனுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும். he is also a human being. we need to help them, but that helping tendency is not there in the android is very dangerous machine which is available in everyone hand without having any restriction. அதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை, எந்த பாலிசியும் இல்லை. இப்போ ஒரு 350 கோடி பீப்புள் கையில் அது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதை வச்சு என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாது. அண்ட் ஆல்சோ த பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் ஆர் பிகம் அடிக்டட். அதில் நிறைய பேர் என்ன ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. திரும்ப அவங்களை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு இன்சுலின் மாரி அதுக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடித்து போகிறாங்க. then they are going to supply the tablet to everyone. So you try to be a human being from the beginning. So இது நீங்கள் செஞ்ச தப்பு இல்லை, ஏன்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட லீடர்ஸ். போன ஜென்ரேஷன் வந்து தப்பு. we need to correct it. So we are trying to correct it and you always aware that machine never help you. மெஷினில் போய் ஒரு கணக்கை போட்டு பார்த்துட்டு எங்கள் டீச்சர் நடத்துகிற தப்புன்னு சொல்லி நீங்கள் யார்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கூடாது, டீச்சர்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கூடாது. they know what is right and what is wrong. What is the machine is doing? Machine is doing marketing. Teachers are not doing marketing. Teachers are doing service. They are doing service. They are not doing marketing. So teachers சொல்றதா நீங்க என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கும், கண்டிப்பா நம்ம இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஃபியரோட 3 பாயிண்ட்ஸ். அது மூணாவது சொன்னது என்னது? டைம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் நம்ம பேசியிருந்ததில்ல 3 பாயிண்ட் பேசிட்டோம். டைம் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். டைம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா priority is a matter. The priority, without priority you cannot allocate your time for anything. இல்லைன்னா நம்ம அலாரம் வச்சுக்கிறது தான், அலாரம் பாட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கும். ஃபோனில் வச்சுக்கலாம், அலாரம் வாங்கி வச்சுக்கலாம், இன்னும் அம்மாட்ட சொல்லி வைக்கலாம், அப்பாட்ட சொல்லி வைக்கலாம், அது பாட்டு அடிச்சுட்டே தான் இருக்க வேண்டியதுதான். நீங்கள் எந்திரிச்சா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ நீட் டு கிரியேட் த மைண்ட் செட் ராதர் தென் கிரியேட்டிங் அலாரம்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், த fourth important factor is you need to have proper health. So that is very essential and very important because அந்த ஹெல்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன போட்டிருக்கோம், ஃபுட் ஹேபிட். We all know that the taking 3 time intake is sufficient for us. 3 நேரம் சாப்பிட்றதே நமக்கு போதும். காலையில் ஒரு முறை, மதியானம் ஒரு முறை, நைட் ஒரு முறை. So this is enough for living good living, good health. But we are loading something between these 3 times. இந்த 3க்கு நடுவில் ஏதாவது ஒன்று என்ன பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அது ஒரு பக்கம் ராங்கான திங். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் யூ வில் கெட் அ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஈட் மோர் திங்ஸ். பட் எக்ஸாம் காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி அல்லது அதுக்கு முன்னாடி 1 month உங்களோட ஃபுட் ஹேபிட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்ல ஃபுட் ஹேபிட்டாக இருக்கணும். ஸோ we are talking about good food habit mean no need to buy lot of nuts and fruits and grains. இதை போய் பேரண்ட்ஸை வாங்க சொல்லி 1000-2000 செலவு பண்ண சொல்லி நான் சொல்லலை. எடுக்கிற உணவை சரியாக எடுத்துக்கணும். அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய உணவை என்ன பண்ணிக்கணும், அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். டோன்ட் டேக் பூரி when you are going to write the mathematics examination. then what will happen? வயிறு நிறைய பூரி சாப்பிட்டுட்டு காலையில் போய் மேக்ஸ் எக்ஸாமில் உட்காந்து ஃபார்முலா வெளியே எடுக்கணும்னா அது வெளியே வரணும்ல, என்னதான் வெளியே வரும். ஸோ யூ நீட் வெரி குட் ஃபுட் ஹேபிட்.
ஸோ ஹேபிட்னு சொன்னாலே அதுக்கு ஒரு டைம் டியூரேஷன் வேணும், உடனே வந்துடாது. நாளைக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா இன்னையிலேருந்து சாப்பாடை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு இன்னையிலேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண நாளைக்கு என்ன பண்ண முடியாது, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. whenever we are talking the habit, you need to practice it. if you want to practice it, take a longer time. ஒரு 45 நாள் ஒரு 30 நாள்ல இருந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும், ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். எதுக்கு? ஃபுட் ஹேபிட். what are the things you can eat? don't eat non-veg things when you are going for examinations. So eat lighter food which easily digestible, so that you can concentrate more on subject rather than concentrating more on stamina. Okay, so other நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா food habit very very important. So what is the next in that? Exercise. So meaning காலையில எழுந்திரிச்சு ஜிம்முக்கு 1000 ரூபாய் காசு கட்டி ஜிம்முக்கு போறது கிடையாது. It is not about going to gym regularly. It is about you have to give some function to the assets which you are having. Every individual things which is much more costlier than Apple iPhone. என்னோட கை அதோட விலை மதிப்பே கிடையாது, என்னோட கண்கள் அதோட விலைக்கு மதிப்பு கிடையாது, என்னோட brain it is very very costly assets which is available, it is not available in the outside. ஸோ நமக்குள்ளே இருக்கு. இதில் சில விஷயங்களை ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியல. எங்கள் we have become department, we ask the student to run, they are unable to run for a small distance. ஒரு 400 மீட்டர் ஓட முடியல. ஏன்னா ஓட முடியல அப்படின்னா கால் வலிக்குது சார். ஸோ தட் வெரி பிக் டேஞ்சரஸ் திங்ஸ். ஏன் வலிக்கும்? ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கலன்னா வலிக்கும். We have lived in the campus, everybody trying to use the lift rather than walking into staircase. ஏன்னா இது நடக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னா இல்லை சார் லிஃப்ட் இருக்குல்ல. we all practicing those things. அதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் பண்ணும். எதை அஃபெக்ட் பண்ணும்? ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணும். எஸ்பெஷலி எப்போ அஃபெக்ட் பண்ணிடும்? எக்ஸாம் டைமில் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ். somebody is getting nervousness when you are going for examination. that is because of not using things properly. food habit ஓட சேர்த்து என்ன இருக்கணும்? exercise இருக்கணும். exercise for us, you have to do something in the morning at least for 5 minutes. either it is a breathing or you just do some function on your hands and legs and your body. So this function will helpful you to activate your organ. That is very very important. நம்மளோட ஆர்கன் அதை என்ன பண்ணணும்? ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ என்னோட ஆர்கனை ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை என்ன பண்ணணும்? நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். இல்லை அப்படின்னா எப்போ யார் பேசுனாலும் எப்படியே இருப்பாங்க, சோகமாக இருப்பாங்க. ஜோக் அடிச்சிட்டுனாலும் எப்படி தான் இருப்பாங்க, சோகமாக இருப்பாங்க. ஏன்னா அப்படின்னு கேட்டோம்னா தெரியாது. நல்லா தான் சாப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஏதாவது பிரச்சனை இடம் வீட்டில் அப்படின்னா பிரச்சனை எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார், டீச்சர்ஸ் திட்டாங்க, இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அப்படி எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா மற்ற உள்ள எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு, it is already dead. So he haven't activated the inside the organs. So automatically his face is reflecting something wrong. So அதை வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது. You need to be very careful on the exercise part. And the next part is sleeping. சார் தூங்க சொல்றீங்க சார், பரவாயில்ல ஒரு 16 மணி நேரம் தூக்கிடுவோம் சார், ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் சொன்னதுலேயே சரியான மோட்டிவேஷன் தான் சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸ்லீப்பிங் இஸ் நெசசரி ஃபார் 8 hours. Now the problem is நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பரீட்சை வந்துச்சு, போர்டு எக்ஸாம் வந்துச்சு, பயமுறுத்த ஆரம்பிச்சோன்னே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுறாங்க அப்படின்னா 2 மணி வரைக்கும் படிக்கிறாங்க. ஏன்னா 2 மணி வரைக்கும் படிக்கிறது அப்படின்னா அப்போதான் ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சு உட்காந்துருப்பாங்க. when you ask them, they haven't read or write anything. They spend time ideally even without sleeping. So தூக்கம் வராததுனால, சரியா தூங்காததுனால நம்ம உடல்ல இருக்க ஒவ்வொரு ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன் டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேரி ஆகிடும். என்னோட டைஜஷன் சிஸ்டம் இட் will have some timing. 2 to 4 நான் ஒர்க் பண்ணணும், 3 to 4 அது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கு. அது வந்து ஒரு சிஸ்டம் வச்சிருக்கு உள்ள. we have some system, some machine inside. அந்த மெஷினை இப்போ என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவோம். அந்த மெஷினை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் காலத்தில் போனோம்னா இங்கேருந்து எரியும். சார் எரியுது சார், ஏன்னா எரியுது? தூங்குனீங்க? தூங்கல. somebody is coming to the exam hall, then அங்கே போய் வாங்கி ஓடுவோம், அவனை தூக்கிட்டு ஓடணும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு. So you need to prepare yourself, you need to sleep well. நிறைய நேரம் டிவி பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணலாம்? தூங்கிடலாம். நிறைய நேரம் ஃபோன் பார்க்குறத அவாய்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடலாம்? தூங்கிடலாம். ஸ்லீப்பிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஒன்லி லிமிட்டட் டைம், நாட் அன்லிமிட்டட் டைம். இவ்வளோ நேரம் தூங்கணும், கண்டிப்பாக தூங்கணும். ஏன் தூங்கணும்? நான் சொல்கிறதா ரீசன். ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் இன்சைட் அவர் சிஸ்டம். இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி அதை என்ன பண்ணிடும்? ஸ்டாப் பண்ணிடும். நாளைக்கு பிரெயினில் இன்னைக்கு படிச்சுட்டு போனேன் சார், அது வந்துருந்துச்சு ஆனால் என்னால் எழுத முடியாது. இன்னும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு போன கேள்வி, அந்த கேள்வி வந்திருக்கும் ஆனால் வேறு ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படி மாற்றி பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா சார் அதான் சார் எழுதிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம் அப்புறம் வந்து சொல்லுவோம்.
ஸோ எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து சொன்னால் என்ன பண்ண முடியாது? nobody going to help you. So that is your mistake, that is your mistake. ஏன் இந்த மிஸ்டேக் வருது? நல்லா படிச்சிருப்பீங்க, டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சிருப்பீங்க, கூகுள் லிஸ்ட் வச்சிருப்பீங்க, நல்ல சாமியெல்லாம் கும்பிட்டு காலையில் போய் எக்ஸாம் காலையில் உட்காந்துருப்பீங்க. ஆனால் நல்ல கொஸ்டின் ஒன்று, அதுக்கு ஆன்சரும் தெரியும். அந்த ஆன்சர் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா டீச்சர் வந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிடுவாங்க. ஏன்? The reason all these things is this. Your organ system is not functioning properly because of you disturb your internal organ. So internal organ disturb பண்ணா உங்களால என்ன பண்ண முடியாது? பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. So have a proper timetable including all these things. நம்ம போட்ட டைம் இதெல்லாம் இருக்காது. நம்ம போட்ட டைம் என்னதான் இருக்கும்? மேத்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, இல்லைன்னா வேற தமிழ், இங்கிலீஷ். என்னோட உடம்பு இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னோட ஸ்லீப்பிங் டைம் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மை ஃபுட் ஹேபிட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டோன்ட் சே சார் நான் வந்து பிளாக் டீ தான் குடிப்பேன், க்ரீன் டீ தான் குடிப்பேன், நான் அப்படிலாம் சொல்லுவேன். குடிக்கிறத அளவாக குடிங்க, என்ன குடிக்கிறோமோ அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணிக்கோங்க. சாப்பிட்றத அளவாக சாப்பிடுங்க, எவ்வளோ சாப்பிடணுன்றது பிளான் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் பேரண்ட்ஸ் செய்ய மாட்டாங்க. வளர குழந்தை நிறைய சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பேரண்டிங். பட் யூ as a human being, you are studying now, you understand how much intake I need for survival. You take only that amount of intake, don't take more intake. சார் சண்டே கறி ரைஸ் தருது, அது ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு தூக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி தூங்கினா இந்த சமயத்தில் தூங்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ we are telling you there are different 4 aspects. என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் சொல்லியிருக்கோம்? Need, self-confidence. Second, preparation. Third, time management. Yes, proper health is very very important for writing examination. Okay, so இதோட சேர்த்து இன்னும் ஒன்று சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா ப்ராப்பர் ஹெல்த் எதனால அஃபெக்ட் ஆகுது? மொபைல். நிறைய பேர் மொபைல் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க, பட் வீட்டுக்கு போனால் தான் உண்மை என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும். மொபைல் உங்கள் கையில் இப்போ இல்லை, பட் we need to understand how many children are entering into the home even without removing their dress uniform. They are trying to pick the mobile phone and see what are things happen. நிறைய பேர் இருப்பீங்க, அப்படி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அதோட ரீசன். Your brain is already addicted to mobile. So the mobile is releasing a chemical. The chemical is called as dopamine. The chemical is called as dopamine. நம்ம போல சின்ன நாடுகள்ல டோபமைன் என்னன்னே தெரியாது. டோபமைன் பத்தி அவேர்னஸ் இருக்காது. பேர் யாராவது ஒரு சயின்ஸ் படிச்சவங்களை கேட்டீங்கன்னா டோபமைன் வந்து ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்களுக்கு தானே வரும், நமக்குலாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் மொபைலோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா dopamine is the problem. Dopamine, it's releasing a content or chemical reaction is called as a dopamine. The dopamine will make you to become a handicap. அது என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா உங்களை செயலிழக்க வச்சிடும் ஒரு டயத்தில். அதனால தான் ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல என்ன எடுத்துட்டு வராதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா மொபைல் எடுத்துட்டு வராங்க. சார் நான் மொபைலில் தான் படிக்கிறேன், நீங்கள் லாக்டவுனில் மட்டும் மொபைலில் படிக்க சொன்னீங்க, இப்போ வந்து மொபைல் எடுத்துட்டு வராதுன்னு சொல்றீங்க, மாற்றி மாற்றி பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. லாக்டவுனில் மொபைலில் படிங்க யாரும் சொல்லல, ஆன்லைனில் படிங்கன்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபெசிலிட்டியில் நம்மளால என்ன வாங்க முடியல, கம்ப்யூட்டர் வாங்க முடியல, எல்லாருமே என்ன வாங்க முடிச்சு அப்படின்னா மொபைல் வாங்க முடிச்சு, மொபைலை வச்சு படிச்சோம். பட் யூ கேனாட் கண்டினியூ த ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரியை திரும்ப கண்டினியூ பண்ணால் பாதிப்பு யாருக்கு தான்? உங்களுக்கு தான். டோன்ட் சர்ச் இந்த கூகுள் will tell you the capability of mobile has many bad capability. அது தொட்டு ஏன் ஒரு பையன் வந்து ஹாய் 10 தடவை அனுப்பும், ஒரு தடவை ஹாய் சொன்ன போதாதான், எங்களை பார்த்தா குட் மார்னிங் ஒரு தடவை தான் சொல்லுங்க, ஏன் 10 தடவை அனுப்பும், ஏன் ஸ்மைலி 10 தடவை அனுப்பும், எதுக்கு போய் ஸ்டேட்டஸ் திரும்ப பார்ப்போம். இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நீங்க செய்வீங்க, ஏன் செய்வீங்க? யாராவது ஒருத்தர் திடீர்னு சும்மா கத்துனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? அப்ப போன்ல செஞ்சா understand that is because of dopamine. That is because of dopamine. Nobody knows in our country the mobile is having the very bad capability. In fact, it is there in the girls and boys hands, and both of them sharing the information without awareing. All the information is recorded somewhere. 2010 இருந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எடுக்க முடியும். நீங்க பேசினா நீங்க கொடுத்த ஒரு டெக்ஸ்ட்டை இன்னைக்கு எடுக்க முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எடுக்க முடியும். பட் we are spending that, we are believing that என் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது, என் டீச்சருக்கு தெரியாது, நான் ஏமாத்துறோம். இந்த ஏமாத்து வேலைகள்லாம் எங்க இருந்து வர ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இங்க இருந்து வர ஆரம்பிக்குது.
So we have age restriction for using alcohol, but we don't have age restriction for using mobile phone. So there is no age restriction. ரெண்டாவது பட்ச குழந்தை கையில் ஃபோன் இருக்கு, ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது அது டோபமைன். நமக்கு தெரியும் it is a dopamine. It is a chemical reaction going to happen in our mind. The chemical tells you have to text 10 times to your friend. hey அனுப்புவாங்க. கைப்படம் போயிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு டீச்சர் என்ன பண்ணாங்க, இந்த டீச்சரோட படத்தை வந்து மீம்ஸ் போட்டு சென்ட் பண்ணி விடு அப்படின்னு சொல்லி 100 தடவை சென்ட் பண்ணு. ஏன் இதெல்லாம் நடக்குது? இதெல்லாம் யாரும் செய்யலாம்? நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் நெவர் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். If you are doing means something is wrong. So try to avoid the mobile phone. Don't keep mobile phone in your hand. It is another subconscious things which going to direct your mind what not to do. Human சொன்னது எல்லாத்தையும் ஆப்போசிட்டா ஒன்று சொல்லுது அப்படின்னா அது என்ன சொல்லிட்டு மெஷின் சொல்றது. ஃபோன் வச்சா படிக்கலாம், ஃபோன் வச்சா படிக்கலாமா? படிக்கலாம். எவ்வளோ படிக்க முடியும்? இப்போ நான் போட்ட பிக்சர் படிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க, என்னை பார்த்துட்டே இருக்கிறீங்க. இதில் உங்களுக்கு எது அதிக ஞாபகம் இருந்துச்சு, பிக்சரா லெட்டரா? பிக்சர் தான் அதிக ஞாபகம் இருந்துச்சு. கரெக்ட்? ஓகே. ஸோ பிக்சர் ஹெல்ப் யூ 65%. என்னோட டெக்ஸ்ட் உங்கள் மைண்ட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னா 10%. ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் தீஸ் டூ திங்ஸ். ஓகே. இதில் எதை அதிக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும்? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஒரு வாரம் கழிச்சு அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்க, உங்கள் மைண்டில் பிக்சர் இருக்கா டெக்ஸ்ட் இருக்கா? தென் யூ ஹேவ் டு டெல் மீ விச் இஸ் ரைட். The pictures definitely help me to remember certain things when you learn things from like this. இதுக்கு பேர் ITC கிளாஸ் ரூம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூமில் படித்தா ஞாபகம் இருக்கும். ஆனால் ஒரு மொபைலில் ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க? மறந்துடுவீங்க. ஏன்னா அதில் வர ஃபேஸ்புக்கில் வருது, இன்ஸ்டாகிராமில் வருது, எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிப்போம், மறக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ இப்படி மறந்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் படிக்கிறது என்ன பண்ணிடுவீங்க? Easily you are going to forget everything which you are doing through your mobile. So that is the reason why we are saying avoid the mobile, especially for teaching and learning. If we want to learn the real class, sir, picture which na sir படிப்பேன் அப்படின்னா there is a website is called cheat sheet அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கும். அதுக்குள்ள போயிட்டு உங்களோட டெக்ஸ்டா இருக்கிறதெல்லாம் படிக்க கஷ்டமா இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட்லாம் டைப் பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு பிக்சர் போட்டு கொடுக்கும். அந்த பிக்சரை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 10 பாயிண்ட் இருக்கு சார் இந்த கேள்வியில, 10 பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியல அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் தி சீட் ஷீட் ஆர் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் சம்திங் கால்ட் ஃபிளிப் சார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபிளிப் சார்ட் அப்படின்னா 40 வேர்ட் இருக்கு, 40 என்னால மனப்பாடம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா 5 பிரிச்சுக்கலாம், 8 5 பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் டெக்னிக்ஸ் இஸ் கால்ட் as இட்ஸ் அவைலபிள் இன் த ஆன்லைன். பட் அந்த டெக்னிக்கை முடிச்சுட்டு அதுலேருந்து கண்டென்ட்டை எடுத்து நீங்கள் படிக்கணும். அதிலே படிச்சுட்டு வந்தால் என்ன ஆகிடும், மறந்துடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ மொபைல் ஹேஸ் அ வெரி வெரி பேட் கேப்பபிலிட்டி. நம்மளோட டைமை அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எதில் தான் போகுது, மொபைலில் தான் போகுது. அந்த மொபைல் நமக்கு என்ன கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா டோபமைன் கிரியேட் பண்ணும். சரி எனக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை, ஐ எம் வெரி கண்ட்ரோலபிள் பர்சன், எது வந்தாலும் நான் உடனே விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி எதோட விளையாடாதீங்க, மொபைலோட விளையாடாதீங்க. இட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் ஐயோட காஸ்ட். Replacement cost is 1 lakh something. You cannot replace your eye, but you can keep your lens. அது மாத்திரலாம். பிரெயினோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காஸ்ட் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல டாக்டர்ஸ். இனிமே கண்டுபிடிச்சா உண்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஆனால் ஒரு தடவை டோபமைன் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா எப்படி சரி பண்ணுறது? சரி பண்ண முடியாது. மாத்திரை வரும், அதை வாங்குறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன வேணும், காசு வேணும். காசு இல்லை அப்படின்னா என்னதான் ஆகும்? So it's waste. Nobody going to teach you all those things. Okay. படிக்கிறதுக்கு தான் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். அம்மா கிட்ட சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் தூங்கிட்டு உள்ள வச்சுக்குள்ள மொபைல் வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அவன் மூச்சில் மட்டும் லைட் தெரியும், என்ன இவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்கான்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வந்து என்ன வச்சுருப்பான் அப்படின்னா ஃபோன் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஆல் த பேட் திங்ஸ், ஆல் த பேட் ஹேபிட் விச் இஸ் ஸ்டார்ட் அஸ் எ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லுவான், டேய் இங்கே இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போவான். அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு இது. ஏதாவது ஒரு bad things they are starting. Even the people are saying there are a lot of bad contents are there in the boomer னு விக்குது, அது வாங்கி எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது, பெரிய ஆளுங்களுக்கு தெரியாது, சின்ன பசங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் கிரிக்கெட் பிளேயர் போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாங்கி மென்னிட்டே இருப்போம். How many times you are achieving, you are losing your energy. நான் இப்போ பேசுகிறேன் அப்படின்னா இங்கே பேச என்னோட எனர்ஜி என்னாகிட்டே இருக்கு, குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். Similarly, when you chew your mouth quite often, you cannot read a lot of things.
ஸோ அதனால தான் ஸ்கூல்ஸ்லாம் கேன்டீன் இருந்தால் சில விஷயங்களை விற்கணும், சில விஷயங்களை விற்கக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது, சில விஷயங்களை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஐ எம் நாட் கிரியேட்டிங் லாட் ஆஃப் பேர் என்ன சார் பயமுறுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல. அவேர்னஸ், create awareness. Even if your parent are doing this, tell them they are dealing with machine, not dealing with human being. Okay, அவங்க அப்படியே தான் நீங்கள் சொல்லுங்க. அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கெமிக்கலை இது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ண டேப்லெட் கண்டுபிடிக்கணும். பட் டுடே the people are finding this is the problem. You know, many colleges are started giving காலேஜஸ்ல அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஸ்கூலில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. எல்லா பசங்களும் இதோட தான் வராங்க, மொபைலோட தான் வராங்க. டீச்சர் போனாலும் சரி ஃபைன் சொல்லிட்டு இப்படியே தான் போகிறாங்க. ஸோ மெனி காலேஜஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் நவ் replacing the mobile with smiling bonds. அவன்கிட்ட இந்த மொபைலை வாங்கி என்ன கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பால் வச்சுக்கணும். காலையில் உள்ள வந்தோடனே மொபைலை கொண்டு போய் எங்கே போட்டுருக்கணும், எங்கள் ட்ராப் பாக்ஸில் போட்டு அங்கேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாங்க, பால் எடுத்துகிட்டு போகணும், கையில் வச்சுக்கணும். இப்போ உங்கள் கையில் ஏதோ வேணுன்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க பசங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அவர் கண்ட்ரி. ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ், ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எனி அதர் கண்ட்ரி. ஸோ அந்த நிலைமைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, உள்ளே போயிடக்கூடாது. ஓகே, so we try to recover those people, but we cannot enter into those things because you are now growing. அவங்களாம் 10th எக்ஸாம்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டான். ஆனால் நீங்கள் தான் இப்போ தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க, எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க. இந்தமாரி டோபமைன்லாம் உள்ளே வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியாது, அது என்னன்னே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் நமக்கு நம்ம எழுதுற ஆன்சர் ரைட்டாக இருப்போம். ஸோ ட்ரை டு அவாய்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ எத்தனை பாயிண்ட் உங்கள் மைண்டில் ஞாபகம் இருக்கணும், 4 பாயிண்ட். In the fifth, it is a kind of awareness to all the people those who doesn't know about the capability of mobile. One side, chemically we have lot of problem. The other side, technically we have lot of problem. Okay. Look at, I will tell you what is the power of your brain. So, யாராவது இதை படிங்க பார்க்கலாம், யாராவது ஒருத்தர். It doesn't matter in what order the letters in your word paper. The only important thing is that the first and last letter are in the right place. The rest can be a total mess, and you can still read it without problem. வெரி குட், கரெக்டாக படிச்சிட்டாங்களே. இப்போ எப்படி உங்களால் படிக்க முடியுது, அதில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் லாஸ்ட் லெட்டர்ஸ்லாம் கரெக்டான இடத்துல இருக்குது. நடுவில் இருக்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, ஸ்டஃபில் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம மைண்டால் என்ன பண்ண முடியுது, ரீட் பண்ண முடியுது. அப்போ மைண்ட் எவ்வளோ பவர்ஃபுல். ஸோ இட் இஸ் பவர்ஃபுல். ஆர் யூ அக்ரி வித் மீ? கன்ஃபார்ம் த நேம், கன்ஃபார்ம் த நேம். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் லாஸ்ட் லெட்டர் தான் கரெக்டாக இருக்குது. நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம், மாற்றி போட்டிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் பிரெயின். இது எப்படியோ படிச்சிருப்பீங்க, திஸ் அப்படின்றது செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும். அதை நான் பிச்சு போட்டேன், எனக்கு படிக்க முடியுது. வேறு எதுனாலும் படிக்க முடியுது. இன்னும் பாருங்களேன், இன்னொரு ஸ்லைட் பாருங்கள். இது யாராவது ட்ரை பண்ணுறீங்களா? Similarly, your mind is reading this automatically without even thinking about it. Without even thinking about it. So look at the power of your brain which you are having. Now I am replacing with numbers. இது வரைக்கும் நம்ம டெக்ஸ்ட்ல தான் படிக்கணும்னு சொல்லுவோம். டெக்ஸ்டாக இருக்கணும், நம்பராக இருக்கணும். கம்ப்யூட்டர் கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்காது, டெக்ஸ்ட்டை தான் போடணும், டெக்ஸ்ட்ல நம்பரை தான் நம்பரில் போடணும். ஆனால் என்னோட பிரெயினால் என்ன பண்ண முடியுது, என்ன பண்ண முடிஞ்சது, படிக்க முடிஞ்சது. இதே டோபமைன் அதிகமான என்னால் என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்கவே முடியாது. So that's the power of brain. You teach every child in this room having different capability.